Zedda kriegt einen Zuckerschock. Ich glaube, Zedda ist sowieso nicht gut auf süße Sachen sprechen. Deswegen spricht die auch nicht gerne über mich. Gut. Bin ich auch so, wenn ich meinen angucke. XD. XD. LOL. Roffel. Mau. Uff. Uff. Ja, komm. Nutka, lauf mal, mach mal hin. Okay, die wollten mal kurz den Baumstamm begutachten. Ich sag ja nur meine neue Hose. Krebskiss. Einfach perfekt. Das heißt, was ich mir eine neue Hose gekauft habe, ist bestimmt 2,5 Jahre her, vielleicht 3. Ne? Ich sage, ich gebe nicht viel aus für Klamotten und so. Obwohl ich jetzt 2 neue T-Shirts und ein Pulli mir geholt habe letztens. Kann man betrachten, bei mir 2 Monate für die Arbeit. Ja, okay, gut. Ja, ich brauche keine spezielle Kleidung für die Arbeit bei mir. Kommen jedes Jahr neue Hosen. Ja, jetzt siehst du, wo das Geld hinfließt, ne? Hey, warte kurz, während ich eine Probe nehme. Die Zusammensetzung ist beinahe dieselbe wie bei der anderen Quelle. Interessant. Wir sollten definitiv unser Wasser von hier beziehen. Beim Wasserholen gab es schon viele Verletzte. Diese Quelle hier ist bei weitem die sicherere Wahl. Und schmecken tun beide gut. Warum gibt es dann eine Legende, dass das Wasser aus der anderen einen stärker macht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So funktionieren Bräuche. Es muss keinen rationalen Grund geben. Die Leute befolgen sie trotzdem. Glory hatte es immer schwer mit dem Weg hoch. Wenn wir ihr die Arbeit erleichtern, ist das schon ein großer Gewinn. Sie hatte schon mehr als hart genug, um all unsere Verwundeten zu versorgen. Graziana auch. Sie und Glory sind für die Wasserversorgung zuständig. Graziana ist sehr vorsichtig. So hat sie zum Glück bisher unangenehme Monsterbegegnungen vermeiden können. Wenn sie in Zukunft nur noch bis hierhin muss, wird sie das sicher auch freuen. Können wir uns auf dich verlassen, die guten Nachrichten zu verbreiten? Kein Problem. Ich werde vorher nur noch etwas Wasser von hier mitnehmen. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Gern geschehen. Wenn dadurch künftig weniger Leute verletzt werden, war es das mehr als wert. Genau. Es sind Kleinigkeiten wie die hier, die allen das Leben erleichtern. Okay, war auch wieder nur so eine Garbage-Neben-Mini-Quest. Info erhalten, Rückkehr. Das war eine Erweiterung von den Quests, was wir gerade gemacht haben. Okay, Leute, wollen wir mal in die DM sliden? Ja, ne? Knapp, ich wäre fast runtergefallen. Gott. Nächste Woche neue Pullis, weil irgendwie habe ich keine mehr. Weil hier ist ja mindestens eine Hose reißt, auf die dümmste Weise. Fühle ich, seitdem ich Nähzeug... Was? Seitdem immer Nähzeug bereit. Vor 3 Tagen erst wollte ich meine Schuhe zubinden. Das heißt, dein Ass ist einfach zu Voluptuous, wie man ja so gerne sagt. Deswegen reißen die Hosen. Oh Gott, jetzt ist mir gerade wieder ein richtig schlechter Wortwitz eingefallen mit, wenn Hosen zerreißen, da schreien die toten Hosen. Der tat mir gerade selber weh. Aua. Gut. Haha. Und dann reißt meine Hose hinten einfach. War so abgefuckt. Dieser andere Thick Flex, True. Cake dachte sich nur Freedom. Jetzt denke ich in das Meme mit dem einen Typen, der an dem Zaun wackelt und sagt, let me out, let me out. Nee, let me in. Aber Cake dachte sich, let me out. Das war Next Level Dad Joke, der Sean Joke. True.
Ich bin ja auch bekannt als Daddy, deswegen. Ne? Deswegen muss ich Dad-Jokes bringen. What the spark's all this? Oh, Voice Acting. Ich muss diesmal nicht reden. Ich mute mich. What are these monsters doing here? What's going on? Why, little Junebug? You're late. Console. You know I can't abide tardiness. Too much fun and games, is it? Ha! Life is not a bed of roses, my dear. You must be aware of that, surely. What are you after? My. Why so sour, my little Uro berries? Warum klingt die wie die größte Oma in Oberhausen? I haven't the slightest inclination to involve myself in a fracas with you. Oh yeah? Then what are you doing here? Dear, I am positively quaking in my boots. I am here to see my little Junebug, nothing more. And you expect us to believe that? You may set your hearts aflutter with whatever feelings you desire, for all I care. If I must confide in you a detail, I would like you to know that it was I who dealt those monsters a swift demise. You? I can confirm that. If it weren't for the console, we might not even be standing here. Spark, if only I hadn't screwed up. You're injured. Yeah, my fault. I got cocky. Monsters got a free swipe in. You may find it hard to believe, but I'm quite the assiduous type. I've been keeping a close watch on my fruitlings. But now that little Junebug has returned, there is yet more work to be done. You're not angry about the flame clock? Angry? You were the ones who broke it. You aren't going to apologize, are you? Besides, I've been aware of the circumstances for a while now. It has to be said, it's a delicate topic. Delicate? Yes, delicate. Do your ears need rinsing, Poppet? I don't know if you're aware, but the people of Tau themselves chose to break the clock. It's hardly my place to complain. I happen to be quite the individualist. Don't you know? You're not making a lick of sense. Now, Junebug, be a sweet pea and go on ahead, will you? Don't worry. I'll be fine. Noah, we're just letting Juniper go? Juniper said not to worry, so let's not worry. That's the spirit. Perhaps you and I will be able to see eye to eye after all. Oh, one thing. I have a job for you, Uro Berries, if you would be so kind. A job? For us? For you, I'd like you to procure some twine turf. For me. Yeah? And what are you using it for? Someone's got to remove those nuisances for new life to settle in. But preparations will need to be in place if we are to dispose of them. Twine turf. I think I saw some of that in Yellow Grove. Well, look at that. How fortuitous. That's a mere stone's throw from here. Well, it's not far. That's true. See? It wouldn't kill you to fetch some. I know what you're thinking. But these things really are going to be a problem for us otherwise, so... we'd really appreciate the help. No, I understand. Let's go then. Okay. Also sind diese Konsuln, die Oma da gerade, eigentlich unsere Feinde. Interessant, interessant. Oh Gott, was haben wir denn?
Sean Jokes for the win. Daddy Sean, hahaha. Ah, das ist erstmal, dass Stella mich Daddy nennt und nicht Sir. Danke. Bitte mach einen Daddy-Sound für die Mad Eagle rein. Oh, wird notiert. Wird notiert. Ich kann also eine Audio schicken. Was? Hill, geil. Professor McGonagalls Stimme. Ein bisschen, ne? Aber ein bisschen, die war, also McGonagall ist ein bisschen mehr sassy, Old Woman. Die war ein bisschen, ja, nicht ganz, die hat nicht so den Flair gehabt, weißt du? Bin aber auch mal weg für heute. Okay, Darius. Noch einen schönen Abend, mein Guter. War schön, dass du da warst. Auch dein Lurk die ganze Zeit. Davor, mal unsichtbar hier, der Geist. Okay, ich chill nur im Lurk, aber ansonsten suchte ich weiter Anime. Oh, was guckst du denn momentan? Immer noch Dragon Ball Gedöns oder so? Gute Nacht, Leute. Nacht. Mit der Audio meinte ich... Ach, mit der Audio. Okay. Ja, okay. Dass ich Stimme vom Daddy-Sound bin. Ich bin schon was, da brauchen wir jetzt nicht dein Voice-Acting für. Ich glaube, das wird sich auch nicht richtig anfühlen für mich, wenn... Ja, ne? Ja. Außerdem habe ich Angst, dass du ein Jas oder so davor machst. Ganz doll Angst. Haha. Ich finde das nicht so lustig. Okay, ein bisschen lustig finde ich schon. Da oben müssen wir hin. Nein, wenn, dann wird es nur Daddy. Okay. Aber ich werde schon einen Sound finden. Du musst dich dafür nicht opfern. Halt stöhnen, wie es sich gehört. Lieber nicht. Lieber nicht. Zwirnkraut. Oh, Cutscene. You think this'll do? Don't see why not. I wonder how the console's going to use this stuff to get rid of the monsters. I haven't a clue. Everyone! Juniper, are you alright? Yes, and the colony is unharmed, thank goodness. Hey, Juniper, has your console always been like that? The console? I don't really recall. You said she pretty much left you to it, right? That's correct. The console rarely ever visits us. We've met a couple of times, but I barely have any recollection of us talking. So why on Ionios would she start involving herself now? I say we get this job done and then we give her a piece of our mind. I mean, I don't really sense any hostility from it. Maybe it's fine. You have to admit, she's got a way of getting on your nerves, right? Still, she is a consul. If we underestimate her, we'll no doubt be in for a world of pain. Noted. But even if we do have to fight, it'd have to be outside of the colony. Yeah. We don't know what she might be planning to do with the people of Colony Tau. We should try to head back soon. Hahaha. Horny Jail is calling. Bong, 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 bong. Bong, 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 bong. Ganz viel Bongs. So, hier hin. I'll report into the console. Let's go. Wieder Cutscene. Is that enough for you? Wonderful, my dear Ouroberries. Quite the speedy little workers, aren't you? So, how are you going to use the stuff? We're going to make it into a pulp and throw it into a bonfire. I hear it has the most fragrant aroma. No doubt the creatures will be drawn straight to it.
A little assistance wouldn't go amiss. You. Huh? Yes. What a farce. They're drawn to the scent, are they? What is it, Tyon? You picked up on something? Not exactly. Oh, what is this? Oh, I do so hate the forest. What with all the bugs? Right. Well, they do say that bugs hate smoke. You know the type of insect I hate the most? The creepy, crawly kind. Oh, ghastly things. How about you? Me? I've seen them all before. Can't say they bother me. Oh. Such a tedious little corner of Ionios. Nothing much ever happens around here, does it? No, not really. I'm kind of used to it by now, though. Ich möchte nur mal anmerken, dass das Voice-Acting von der links ist actually sehr gut und der Typ, der rechts gesprochen wird, ist schlecht. Nicht gut. Aber Horny Jail wäre richtig dumm, weil wenn man alle Horny People in Horny Jail steckt, dann Ende wäre katastrophal. Ja, und es würde jeder als, was auch immer das für ein Wort ist, nie gelesen. Will ich wissen, was es ist? Ich glaube nicht. Aber ja, ja, genau. Well, of course you would be. State the obvious. Why don't you? Oh, right. Sorry. Now throw in the plants I gave you, and we should be all set for the preparatory phase. Where are you going, ma'am? Oh, you know, I thought I might witness a little of that Ouroberry magic for myself. The smoke rising from the bonfire acts like a signal flare to indicate the start of battle. Yeah? What's that got to do with... Crap! They're back! What? Looks like you've got your work cut out for you. Oh, yes. You had better live your lives to their very fullest. What? These monsters! Don't ask me! They just showed up out of the blue and started heading this way! These monsters aren't from the forest. Why would they have come in so far? I have my hunches. No point guessing right now. Let's send these guys packing. Fighting time. Nymphomanen sind sexuell-süchtige Menschen. Okay. Wieder was dazu gelernt. Zack, zack, zack. Das Gute ist, die sind alle nur 48. Die Gegners. Das heißt, sie sollten schnell down gehen. Genau. Und Special, dann sollte er, glaube ich, gleich down sein. Bob. Oh ne. Okay. Die haben doch ein bisschen Leben, die Gunean. Einer noch. Und dann haben wir's. There's no end to him. The appropriate tactic in this situation is fight first, whine later, mate. Yeah, I know, man. Makes me feel better though. My dear, sweet little Junebug. I'll tell you what I'm trying to accomplish here. I want to see Colony Tau
performing to the very best of their ability. What? I want them to wallow in regret, to agonize, tremble, suffer, writhe, convulse, and then die. You see, the look on their faces at that moment is the most delectable thing in the world to me. Consort, I don't understand. All that you are, distilled at the cusp of death to a perfect fraction of unbearable humiliation. However, teetering there on the edge of oblivion is also the moment in which you shine the brightest. The terror of death flickering in your minds, fighting madly in the hope that you still might live. A newborn babe could never hope to match that expression of horror. Only the march of time can crystallize those grimaces of wrath and agony, aged to perfection like a fine wine. They're coming our way, too. Never a dull moment around here. Come now, Junebug. Chin up. I want to see you at the peak of your brilliance. I can't savor your emotions if you don't ripen to your fullest now, can I? Okay, Kampf Nummer 2. Let's go. So, das hier canceln, das canceln. Und dann den Todesblütentanz, sobald wir können. Gott, ich würde auch langsam spät. Ich mache nur noch diese Sidequest. Ich glaube, dann machen wir für heute Schluss auch. Drei Monster müssen wir noch. Zeigt unsere Synchro. Und. Bam. Und der letzte. Und Bonk, Bonk. Das ist wohl eine Bonk, Bonk. Sparks! They got Roland. Somebody go and help the poor soul. How in the... Are we snuffed then? Is this it for us? Stay calm. There's still a glimmer of hope. There aren't as many monsters as before. It's doable. Keep pushing them back. We'll try. Uro berries are a force to be reckoned with, aren't they? I hadn't factored them in, but I did get a taste of fear and despair, and for that I'm truly grateful. You must have felt such sweet relief when they broke the flame clock. How does it feel to have all that taken away from you? You'd better pick up the pace, or my little monsters will flock to you like a free meal. It's the smoke. Put out the fire. Stop the smoke. Oh. I think it's a little late for that. I had my doubts, but I never thought you were so brazen as to do this openly. When you crush and burn those plants, they make the most irresistible aroma for monsters. So you lied about getting rid of them? I said that nuisances had to be removed. Who said anything about monsters? I was hoping to remove everyone save little Junebug here, and make way for new growth in the forest. You don't have to spout a load of shite, you know that? I was hoping to see them savaged by hungry beasts, but oh well. Your efforts have managed to ruin a perfectly good tragedy. Again. Again? Did I not mention?
Not a few days ago, I recall that you intervened. I was hoping to cull some fruitlings before their homecoming. Ah, the monsters from before. Yes, that's it. That's the way. It's the monsters that you encountered on that fateful day. The very same. Yes, I led them there myself. If they had feasted on your husks, I could have thrown them into the colony and given you such a fright. Why? Why would you think of doing such an awful thing? I took you to be smarter than this, Junebug. Be a dear and fire up those synapses for me. Colony Tau was ready to accept their fate. I settled on the monsters as the best way to deal with that. I thought perhaps if you were to see your friends torn apart before your very eyes, it might give you the stimulus you need. You're beyond help. When the flame clock was destroyed, and you were given the chance to live, you also came to fear death, and gained the ability to suffer, as you are doing right now. You've done well, my little Uro berries. Yes, indeed. The look on your faces is not something so easily reproduced. Ah, how long I've waited just to see those contortions. The perfect moment. Once matured, then savored. I'll not let you die easily. I shall see to that. You consoles are all the same, aren't you? How can you toy with people's lives like this? You think this is fun? Ah, I just love teasing my favorite playthings. Is that really so difficult to understand? Well, it's been lovely talking to you, but I'm afraid time's getting on. If you despise me so much, slay my little pets and try taking me on yourselves. Okay, nächste Runde. So. 1300 das inzwischen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kommen dem Sound immer näher. Gar nicht gut. Nicht gut. Spannen wir uns. Oh. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, diese 1 wird schon echt. Deswegen ist sie da. Kein Scherz. Ich habe das eigentlich, also die 1 habe ich da hingemacht aus Minen, weil, ne, die zu Minen, relativ alt, mit over 9000 von Dragon Ball. Und deswegen habe ich halt 9001 genommen. Ja. Weil es über 9000 ist. Ja. That's how you pull off a win. My, you really defeated them? All of them? Well, you're nothing if not tenacious. If you stay away from our colony without interfering, just as you always have, I'm willing to let bygones be bygones. Without interfering? You really are a model child, aren't you? I told you, I consider myself the assiduous type. Why do you think that so few make it to homecoming, in this pit that none know about or care about? Why do you think there are few threats to your colony, yet your flame clock teeters on the brink of collapse? Well... Let me explain it to you in simple terms that even you will be able to understand. I made it that way. What? You really are the lowest of the low! I had the soldiers die when approaching their final term. I conceived your peculiar traditions, and I sent monsters to you. And when your numbers were culled just enough to maintain the colony, I sent you new recruits. When you lacked a source of life with which to fill the clock,
I placed monsters of adequate strength for your succor. And it has all been for this moment. Ah, the lengths I went to just for today. I cannot begin to understand you. Countless hours of painstaking effort went into this. But I am so very glad to have met a soul like yourself, little Junebug. Even your rage brings me delight. The fact that you want to kill me where I stand, even more rapturous. I shall contort your face into an expression of pure agony. The people of Colony Town have been fighting just to survive day to day. We won't allow you to have your way anymore. Yes. Yes, I suppose you're right. My actions are unforgivable. Come then, do your worst. If you don't kill me now... You'll have to watch as I slaughter your precious Colony Town before your very eyes! Let's go. Die haben ein cooles Design von ihrer Möbiusform. 11,50 sollten wir schaffen, I guess. Und was wir 3er Synchro bekommen und dann gehen wir ihr. Todesblütentanz. Es regnet. Ich mag Regen eigentlich. Also nicht drin stehen, aber ich mag Regen an sich. Wir haben eine 2er Synchro. Gucken, was wir noch eine 3er Synchro bekommen, dann machen wir sie kaputt. Hält aber sehr viel aus, vielleicht 50 auch. So. Todesblütentanz. An sich mache ich Regen auch, ja, aber nicht, wenn es meinen Schuh auf dem Balkon nass macht. Okay, gut. Understand. Ja. Und weiter. Das hier. Haben wir noch eine Ouroboros Angriffskette? Ne, haben wir nicht. Fangen mit ihm an. Jetzt einen Teppich auf den Stuhl legt, damit ich sitzen kann. Ach, du bist geradezu auf dem Balkon. Aha, aha. Ja, was macht das denn? Erhöht bei Auswahl den Schadensmultiplikator um 50% Punkte. Das ist doch gut. Das würde ich sogar für den Anfang erstmal nehmen. Blutung. Dann kommt Mio oder Talion. Nehmen wir Mio. Ja, sehr gut.
Schließen wir... Dann haben wir 80, 90, 91 und müssen wir noch 9 extra Punkte bekommen. Komm mal, bitte. Yes. Mit Füße kriegen Regentropfen ab. Oh, also das fühlt sich doch gut an, oder? Ich stelle mir gerade vor, wie du wie so ein kleines Kind sitzt und mit den Beinen so gehst. Erhöht während der Angriffskette den Schaden gegenüber Gegnern mit kritischem KP um 80%. Yes. Dann fängt Juniper wieder an mit... Gegner blutet schon, dann machen wir Seitenangriff für extra Damage. Okay, sie dreht sich einmal und piu. 64, okay. Dann kommt Talion mit physischer Abwehr runter. Wenn ich Schuhe anhätte, no problem. Aber hab nur Slides an. Versuchen den Gegner zum Schwanken zu bringen. Ja, hat nicht funktioniert. Hat widerstanden. Ah, 1% hat gefehlt für 150%. Lichthagel. Okay. Jetzt kommt Glanz. Machen wir das hier als erstes. Tiefschlag. Dann versuchen wir ihn nochmal zum Schwanken zu bringen, hoffentlich. Und, schwanken war jetzt schon. Dann richtig gesehen. Kommen wir auf 100? Ne, wir kommen nicht auf 150. Kacke. Das heißt, nur einer wird revived. Das ist eine sehr schlechte Angriffskette. Schade. Ja, und dann noch sie reaktiviert. Kacke. Ich glaube, ich verzichte auf den Forbidden Sound. Darius wird das noch weitere Male machen. Puh. Kannst du deine Punkte übersparen für irgendwas anderes. Ich werde gleich drei Flexes redeemen. Du kannst dich auch aufsparen und andere Sachen damit holen, ne? Gerade für den 24-Stunden-Stream. Zählt das dann als Triple Flex? Was ist denn Triple Flex? Soll ich dann einfach nur dreimal flexen oder wie? Ist ja... Keine Ahnung. Ist ja halt dreimal der gleiche. Ne? Okay, so. So haben wir den Gegner fast. Ich kann halt schlecht was anderes machen, außer halt, ne, dreimal hintereinander zu flexen. Schub, schub. Yes, we did it. Well, then, it looks like it's my loss. You've such power, my Ouroboros. Consul you. Oh, yes. Now that right there is the face I wanted to see. I'm afraid I won't be dying here alone. I'm going to kill off all your dear sweet friends, one by one. You will remember exactly how they died, and you will regret it every waking moment. Cursing your own ineptitude, wishing you'd done more. Avenged though they were, aimless anger will consume you. How
very exquisite the look on your face will be then. She's lost the plot. Big time. This was our victory. You don't need to listen to this. Colony Tau, What about them? we made a promise that we'd survive. And so, the console's twisted games are something I cannot entertain. Ah, Junebug. So you really can make a face like that too. And now I must wonder, did I do the right thing in the end? I think that's what life is all about. Searching to find that answer. Yes, how true. Thanks. Yet again. Feels like you're always saving our bacon. Now, none of that. We're all mates now, remember? Yeah, Lance is right. We're all in this together. Juniper, what's wrong? Life is cruel, isn't it? Just when I stopped waiting for death and began to live for myself, why must it be so hard? It's just as the console said, expecting death would have been so much easier. You're not wrong. It's not easy. And it never will be. Sure, but it's still a sight better than doing sparkle and giving up. That's also true. You're right. Life is a struggle, but I think I'd like to go on fighting for a little while longer at least. Nah, you've got to dream bigger. Fight until the bitter end! Perhaps I should. Even without a console, our goal remains the same. That's right. And we've got to start by harvesting the crops. Right, yes. We have our hands full as it is trying to look after ourselves right now. Sure. Well, if you ever find yourself having a hard time, we'll be there to help. I'll keep that in mind. Thank you, and see you soon. Oh. Mission abgeschlossen. Und wir kriegen Juniper auf Level 20 können wir jetzt. Yes. Ich glaube, hier würde ich tatsächlich für heute erstmal aufhören. Was kann Juniper denn jetzt auf Level 20? Das rufe ich noch an. Ist nicht so cool. Ah. Ja. Naja, gut. Aber hier machen wir das nächste Mal weiter.